So, hi guys! Good morning! Ayan, ano ba yan? Nine, live vest. So, ayan, parang, ano na. Tingnan nga natin yung ibang kulay. Yellow naman. Ay, nako. Ano ba? So, ayan guys, good morning. Welcome to another vlog. Ayan, so for today's vlog is may dumating na naman. So, ayan, may dumating vest. May dumating chededeng. Ayan, pero may nakalagay siya dito guys na beauty palette. Palette ba yun? Ayan, so bubuksan natin guys kung ano attach. So, ayan, ano ba yan? Uy, ang ano tawag dun? Yung light. So, oh my god! Shmeo, Marimar. Ayaw na naman yung magano. So, ayan, i-open natin siya, besh. So, pang makeup to kasi beauty. AVVA. AVVA yung ano niya guys. AVVA. Ayan. AVVA. Ay. Yes. Ano daw? Ayan. So, dito guys is AVVA for your beauty. The most beautiful thing you can wear is confidence. Ayan. So, we have a link guys. www.avvanails.com. Ay, pang nails pala i-teach. So, ayan guys, this is not a sponsored. So, binili ko lang siya online. So, ayan, titingnan na natin siya. Sharing! Ah, may pang nails na tayo guys. Ayan, I will show you. And first, this is like, the box look like this. And they gave me AVVA. Thank you for being our customer. We offer you an exclusive $10 for your next order in our store. Ayan. So, may you guys. Ayan. May free dollar. Tapos, ayan yung code. Ayan. So, pag mag-order ako, may 10% tayo. Ayan. So, bongga na yan. Tapos, meron silang avvadipowder. Sanitize your hands. Blah, blah, blah. And this is a use instruction if you don't know how to use it, so you can use these and you just follow the rules. Ano daw? Ayan. So, ayan guys. Very nice siya guys. Bongga. Oh my god. So, ayan siya. So this one guys is they have clip. Yep, clip. So, pag mamit ka ng mga gel, tapos ibalot mo siya sa lagyan mo yung cotton ng acetone, tapos ilalagay mo yung cotton dito, tapos i-clip mo siya guys, ganon. So, parang ano. So, ganito yun siya. Wow, thank you. Gusto ko to eh. Pero wala pa akong, gusto ko yung bumili ako ng ano, yung pang grind ba yun? If I'll make my fake nails or my false nails, ganun. So, much better na may grinder ka guys. Kasi para mabilis lang. Kasi yung tinanggal ko yung false nails ko is sobrang ang tagal guys. Grabe, ang nakakaano sa kamay, nakakapagod. So, ayan. So, ang clip guys is merong clip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, we have clip, 10 clip. And, para saan ba ito? Ayan siya guys. May like brush siya. Tapos, para mo siyang ilagay dyan. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, may 2, 4, 6, 8, 10, 12 pala guys ang clip. And ano ba ito? Tapos may nail file no? Ayan, may nail file siya guys. Grabe, super ganda. Ayan. Tapos glass siya guys.
Tapos, ang ganda niya, ha. Wow. So far, it's so good. Ayan. Wow, this is really good, AVVA. And we have some brush. Ayan. So, ang cute ng brush niya, guys. Kung dito ba to? Ayan. So, may brush tayo, guys. Ganun mo. Ganun. Ganun. Wow, very cute. Ang cute-cute niya. Thank you so much, AVVA. I'm very happy for this one. And they didn't expect. And what's this one for? Ayan, guys. So, tingnan natin. Open. Ayan. So, hindi ko alam kung para saan to. Hindi ko alam kung para saan. Ayan. Ayan. So, wala kasing iba nakalagay. Wala ba? Ayan. So, next guys is yung they have 4 is it? They have vase activator and top. And New York powder. Ano ba mga number nito? May mga number pa siya. Ayan guys. Ito pala nasa sa bottom. Bottom ba tawag dun? Tapos, ayan. Naka-tape ba siya? Grabe. Oh my God! I can't open it. Oh yeah, I opened it already. So, ayan. May number din siya. So, sa nakikita ko guys is i-dip mo lang yung finger mo dito. Tapos, leave it for a while. Then, you need to brush it to get some, So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, yung top coat natin ayan, ito. So, hindi ko ma-open. My goodness. Hindi ko siya ma-open, best. Pero ayan, pero super ganda niya, as in, I love it. I'm very happy with this one. And never expect this is really good. So ayan na siya guys, this brush. Ito, brush ba? Ayan. So, wala na ba? Ayan, wala na siya, guys. So, ito na siya, guys. And, kung gusto niyo mag-order, ilalagay ko sa description box yung link. So, para mag-order kayo. But, this is not a sponsored video. I bought this one for myself only. So, ayan. And, yep. So, this is really good. It's AVVA. If I'm right, AVVA. Yeah. So, anyway guys, I will show you kung gagawin ko to, if I do this to my nails. I'll take a video and I'll show you how to do it. Ayan guys, susubukan na nating i-try. Sensya na kayo sa light guys. So, ayan, yung AVVA natin. So, ilang days din to, week na ata to, hindi ko siya na-try. So, ayan, naglinis na ako guys. So, hindi talaga maklaro yung ating kuko. So, bahala na sa Batman, no? So, ayan, kita natin ulit. Ayan yung laman, guys, ng ating AVVA. Ayan yung instruction niya, guys. Ayan, dip powder. Ayan, dip mo lang yung finger mo dyan. Ayan yan, may brush siya. Ayan, ganun, pag-brush. So, ayan, mag-start na tayo, guys. Color, guys, na itatry natin. Ayan, maganda siya, parang siyang burgundy. Kung sa siya guys, is para siyang burgundy. So, yan yung gagamitin natin. Silver. Then, gagamitin din natin to isa. Guys, mag-i-start na tayo. Ayan yung kulay, guys. Ayan. Dalawa yung kulay na gagamitin natin. So, pwede mo siyang i-dip diretso, guys. Pero, gagamitan natin siya dyan. So, ayan. Depende na sa inyo, guys. Kasi parang diretso na kasi pag gandun sa bottle talaga niya. Ayan. So, ayan. So, ayan, guys. Ayan,
ilalagay ko lang siya dyan. Kunti lang. Parang ano lang siya ba? Parang then, sakto lang. So, yung first gamitin natin guys is yung, ayan, malinis na yung kamay ko guys. So, lalagyan natin siya ng first is the base coat, top coat, or whatsoever. Basta yan. Nilinis ko na yan yung finger ko guys. Nag-ano na ako, nag-nail file na din ako. Ayan. So, ganyan lang siya. Pasensya na kayo guys kasi baliktad yung light. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita niyo pa yan. But, ayan na siya. Ayan. So, kailangan mas mabuti kasi guys if isa-isahin mo siya para maganda talaga daw yung result. Ayun yung sa instruction guys. Kasi yung iba hindi naman madaling kumapit yun. So, ayan. Try natin guys. Pasensya na kayo sa aking kuko kasi wala na talaga yan guys. Ilang buwan na. Sobra na, 2 buwan out. 2 buwan na ata. Wala talaga yung ano. Since tinanggal ko yung false nails dyan. So, ayan. So, ako lang talaga naglinis-linis dyan. So, ayan. Ganyan lang guys. So, ulit-ulitin nyo lang yan guys. So, ayan guys, okay na. Ayan yung base coat. Ayan yung ating kulay. Isa. Ayan yung silver. Tapos, lagyan natin siya ulit ng base coat. Base coat ba? Base coat ba tawag? Base. Ayan. So, ulitin lang natin siya guys. Kung gusto nyo pang, ulit-ulitin nyo lang siya. Kasi yung akin is, 2 beses ko siyang dinip. Para mas maganda yung result. Ayan. So, gawin nyo lang the same procedure, guys. Guys, next is dust off the powder, the excess powder. Ayan. So, kailangan lang i-brush. Tapos, next is lagyan. Ayan, guys. Yan na yung mukha. Ayan. So, hindi talaga perfect. Pero, basta, yan na yan. Then, lagyan nyo siya ng the second step guys is apply the activator. Bisaya talaga guys, activator. So, ayan. After that one guys is you need to file the nail until the surface is smooth to prepare it for the final coat. Ayan. Okay. So, yun. Kailangan lang natin i-file. Tingnan nyo guys, ang ganda ng kulay niya. Parang nag-dark siya lalo. Diba? Kung nakita nyo yan, tingnan nyo. O, diba? Parang nag-dark siya lalo. So, maganda siya. Guys, i-file lang natin
siya. Ayan. File the nail until the surface is smooth to prepare it for the final coat. Ayan, so kailangan natin itong i-file guys para maging smooth siya. Para pag final coat niya guys is very shiny na siya. Ayun. So, yung step 3 natin guys is yung top coat. Ayan. So, pwede mo siyang ilagay guys every 30 seconds. Twice lang. Ayun. For the best result. Ayan. Tapos, important tips guys is it's better to do one nail at a time for best result. And close the AVVA bottle caps between uses to prevent drying the content. Clean the AVVA bottle neck after finishing and do not close tight the AVVA bottle caps after you use to prevent sticking them to the bottle. So, ayan guys, importante talaga yung mga tips na yun. So, yun. So, again guys, this video is not sponsored by AVVA. No, it's not sponsored guys. And hope you like our video guys. And yun. So ilalagay ko sa description box guys yung link baka gusto nyong mag-order. So ayan, ilalagay ko siya sa description box. Ayan. So ayan na yung final result niya guys after file. So lagyan natin siya ng top coat for the final coat. Yun ang top coat for a shiny layer. Ayan. Pagkatapos nyan guys is finish. Ang ganda na niya, diba? Ayan. Ayan guys, so finish na. Ayan na yung finished product. So ayan, napasensya na yung background. Tapos hindi yun kaano yung aking ano guys. Kasi wala talaga ako masyadong gamit for cleaning nails. So ayan guys. So that is the last coat. Ayan. Kasi 30 seconds pala guys. So, yun na nga guys, and this is it. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment down below. And don't forget to click the bell as well para updated tayo sa ating mga new videos. Ayan, so thank you so much guys, and thank you AVVA, and